హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్వి టెక్నాలజీ. ఈ వీడియోలో మనం అరేస్ గురించి నేర్చుకుందాము. డేటా స్ట్రక్చర్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్. కమింగ్ టు అరే. సో అరే అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ or it is a collection of homogeneous data elements which are stored in continuous memory location. సో ఈ అరే గురించి మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే మీకు రెండు పదాలు బాగా తెలిసి ఉండాలి, రెండు వర్డ్స్ మనకు బాగా తెలిసి ఉండాలి. వన్ ఈజ్ ఎలిమెంట్, వన్ ఈజ్ ఇండెక్స్. సో వాట్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్? ద డేటా. ఓకే, ద డేటా విచ్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ అన్ అరే ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఈజ్ ఇండెక్స్? ఈ డేటా ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ చేసాం. ఓకే, సో ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ చేసాం అరేలో అనేది లొకేషన్. దీన్ని మనం కీ అని కూడా అనొచ్చు, లేదా ఇండెక్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఈచ్ లొకేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ అన్ అరే హ్యాస్ ఏ న్యూమెరికల్ ఇండెక్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వీ టేకెన్ అన్ అరే ఆఫ్ 10 elements. So this is my upper bound 10 and this is my lower bound 1. Okay, so here I take one element which is 4. Here 4 is an element and 5 is an index. దీన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే a of 5 is equal to 4. అంటే అరేలో 5th లొకేషన్లో 4 అనే డేటా ఎలిమెంట్ ఉన్నది. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ చెప్పండి ఏ ఆఫ్ 7. సో గెస్ వాట్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్ 7? హియర్ యూ కెన్ సీ ఏ ఆఫ్ 7 అంటే 7th లొకేషన్లో ఏం ఎలిమెంట్ ఉంది? 8. అరేలో ఏ అనే అరేలో 7th పొజిషన్లో, పొజిషన్ ఆర్ లొకేషన్ ఆర్ ఇండెక్స్ ఆర్ కీ 7th పొజిషన్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉంది? 8 అనే ఎలిమెంట్ ఉంది. Like this you have to understand an array in simple manner. The length or number of data elements in an array can be obtained from the index set by the formula. What is the formula to gain the length? To find the length of an array is upper bound minus lower bound. So what is your upper bound? 10. What is lower bound? 1. Okay, now the length is equal to 10 minus 1, that is equal to 9. 9 is length of this array. So that is 0 to 9 elements. I'll tell you. Okay, everything we will discuss step by step. Next, so how you are going to declare an array elements? Array can be declared in various ways in different languages. సపోజ్ మనం సి లాంగ్వేజ్లో తీసుకున్నా లేకపోతే C++లో తీసుకున్నా యూ విల్ డిక్లేర్ అన్ అరే లైక్ దిస్. ఇంట్ అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఏం డిక్లేర్ చేయాలి? డేటా టైప్ డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ డేటా యు ఆర్ గివింగ్ టు అన్ అరే? అంటే అరేలో స్టోర్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఏ డేటా టైప్లో ఉన్నాయి, అన్నీ సేమ్ టైప్లో ఉండాలని మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ ARR. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ARR? ద నేమ్ గివెన్ టు అన్ అరే. సో మనకు ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్కి నేను ఒక పేరు ఇవ్వాలి, ఆ పేరు వచ్చేసి ARR. సో ఈ పేరు ఇవ్వడానికి మనకు ఐడెంటిఫైర్ రూల్స్ అని ఉంటాయి సి లాంగ్వేజ్లో. సేమ్ రూల్స్ హియర్ వి అప్లై. వాట్ ఆర్ దట్ ఐడెంటిఫైర్ రూల్స్ అంటే నెంబర్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు, అండర్ స్కోర్తో కానీ ఆల్ఫాబెట్తో కానీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. కీవర్డ్స్ నేమ్గా ఉండొద్దు, అరే నేమ్గా ఉండొద్దు. ఇట్ షుడ్ బి 31 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, 31 క్యారెక్టర్స్ కంటే మించి ఉండకూడదు. వైట్ స్పేసెస్, బ్లాంక్ స్పేసెస్ అలో చెయ్యదు. సో ఆల్ దీస్ ఐడెంటిఫైర్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ రూల్స్ అప్లికబుల్ టు అరే నేమ్. సో అరే నేమ్ అండ్ ఇన్సైడ్ సైజ్ ఆఫ్ అన్ అరే. సో అరే సైజ్ ఏంటి? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ అన్ అరే? అరే సైజ్ ఎంత? 10, 15, 20? Okay, if array size is 10 means we can store 10 data elements in that array. Okay, if array size is 20, you can store 20 data elements in that array. Like this
we are going to declare an array. So what is the syntax for declaring an array? Data type, array name, size of an array. ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డేటా టైప్, అరే నేమ్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ అన్ అరే, ఈ మూడు గుర్తుండాలి. ఓకే, సో డేటా టైప్ ఏంటి? ఇంటీజర్. అరే నేమ్ ఏంటి? ఏఆర్ఆర్. సైజ్ ఎంత అంటే అందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ పెట్టొచ్చు? 10 ఎలిమెంట్స్ పెట్టొచ్చు. సో లైక్ దిస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ an array in data structure where integer is a data type, ARR is the name and 10 is the size of an array, which I have said right now. Okay, coming to types of an array, you know that manaku main ga aithe 3 types of arrays untai. Okay, one dimensional array, two dimensional array and multi-dimensional array. So two dimensional ni kuda we can take under multi-dimensional, no problem about that. సో అలా తీసుకుంటే వన్ డైమెన్షనల్ అండ్ మల్టీ డైమెన్షనల్. సో వన్ డైమెన్షనల్ అరే, మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే. సో వన్ డైమెన్షనల్ అరేని 1D అరే అంటాం, అండ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేలో 2D, 3D అండ్ ఇంకా పోతున్న కొద్ది n నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ విల్ బి దేర్. సో 1D అరే మీన్స్ వన్ డైమెన్షనల్ అరే, 2D అరే మీన్స్ 2 dimensional అరే, 3D array means 3 dimensional array, ND array means n dimensional array. Like this you can classify array types. So we will discuss first one dimensional array. After that we will go to multi-dimensional array too. So coming to the one dimensional array, we will discuss one dimensional array. It is a simple array which have only one row and multiple columns. So this is I am taking as one row, okay, and I have multiple columns, single row, multiple columns, then it is called as single dimensional array or one dimensional array. Okay, so what is mean by two dimensional array? Two dimensional array can have two rows, okay, and two columns. Okay, a two-dimensional array is a collection of m by n data elements. 2D array can contain m rows and n columns. So suppose I have taken like this. So multiple rows are there. So rows will be represented by m and columns will be represented by n. Here 1, 2, 3. 3 rows are there and how many columns are there? 1, 2, 3, 4, 5 columns are there. This is 3 by 5 array means array ARR 3 and 5 means number of rows is 3, number of columns is 5. A two dimensional array can have only rows and columns. Suppose here I have taken integer is a data type and ARR is array name and number of rows is 2 and number of columns are also 2. Okay, it is 2 by 2 array means number of rows and number of columns are 2 and 2. Suppose number of rows 5 and number of columns 6, then it is called as 5 by 6 array. Int ARR, int means data type, ARR array name, number of rows and number of columns, size of rows and size of columns you can say. And if you want to represent each element in multi-dimensional array or two-dimensional array, you should represent it with number of rows and number of columns. Suppose I have 5 number here, 6 number here, 7, 8 number. These are the data elements. 5 is data element where it is located A of 0 and 0 means it is located in array row number 0 and column number 0. Suppose 8 I have taken, it is located in array location number 1 row and 1 column, that is equal to 8 number. Here we will represent multi-dimensional arrays like this with the row size and the column size.